Namaste. In the last class, we studied 3 marks question. So in the previous from the previous classes, we studied 1 mark question also, 2 marks question also, 3 marks question also. In this session, we are studying about the 5 marks question, and the chapter, what is that? Ray optics and optical instruments. Okay. So here, what we are studying is first question is 5 marks question. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ derivations ಇರುತ್ತೆ. Okay, maximum derivation ಏನೇನಿದೆಯೋ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿದ್ರು ಇವರು, ಡಿರೈವ್ ದ ಮಿರರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಅ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? So mirror equation ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 by f is equal to, correct or not? So that you have to derive. 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 2 by r ಅಂತಾನೂ ಹಾಕೋದು, because we know that f is equal to 2f is equal to r, ಅಥವಾ f is equal to 2 by r ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ so diminished irutte. So now ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. So that is, you have to draw one concave mirror. Okay, concave mirror. If you draw a concave mirror means what is that? You should draw a principal axis. Next one is what? It is a pole of the mirror. Next one is, so if you take M and N as a pieces of a spherical mirror like this. Okay, mirror ತರ ಬರೆಯೋಣ. Okay ನಾ? Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಇವಾಗ focus if it is F. Okay, next one is what? Next one is if it is C. Okay, this is the thing which is C. Next one is we have to mention, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ if you place B on C, correct or not? B on C ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ A is there, B is there. Okay, so if you put the object beyond C, then you will get real and inverted image of the object. Correct? So ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, if the object is here means what is this? This distance is known as U. You will represent from the pole. Okay, pole ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ U ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಹೌದಾ? This is the U. We don't know where the image is formed. This is F. Correct or not? That is F. This is what this distance is. How much this distance is? R. F the R ಇದೆ. Okay, this distance is R. Here we bariya. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ where the image will be formed. So how to draw this one ray diagram? Very, very important. While drawing the ray diagram, you should be careful. Okay. So here it is the equation. Straight line. Okay, straight line bariyana. Okay. Here it is, this distance is F. Correct or not? This distance is F. So if it passes through what? If it is a parallel lines. Okay, if it is a rays are parallel, then exactly it passes through the F. Correct or not? Principal focus. Correct. Again, don't forget to write the ray arrow marks while drawing the ray diagram. Okay. Next is passes like this. Next one is what we told. One more image should passes through what? One more line should passes through the F also. Correct or not? It should passes through the F. Okay. And one more should passes through C. Correct? C. And we know that, okay, the ray which passes through C, it is just bounces back, no reflection, no refraction here. That also we know. Correct or not? That is, one second, it enters like this and it comes back like that only. Correct? So this is the C. Okay, now that's also we have completed. Now if it is the case, then where it is formed? It is formed here. This is the image form. Okay, is A dash and B dash. Understood? This is P. This is C. Properly write down properly. It should passes through the C. Okay, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. C ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, so one more ray passes through F also. Correct or not? So this is the one more directly passes through F. Correct? This is passes through. Confusion ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು passes ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. It backs like this parallel. Okay. So this is how it is like this. Okay. So now it is what? Now what we are doing is we are calculating the deriving the relation 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by. So 1 by U plus 1 by V, that relation you have. So for this, what is this? This distance is known as V. This distance is V.
ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಇವಾಗ. ಯು ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೋಲ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಪೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಇಂದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ now what is this? So you have to define all those things in the figure. What is this shown above? What are the things they have given? Object distances. AB is the object. AB is the object. So many things are there here that you have to understand. Correct or not, sir? This is, so AB is what? AB is the object distance. You correct? Sorry, AB is the object. Okay, and AB2 that is the image distance. That is P. Okay, U. Okay, AB2 is U. That we denotate. Okay, object distance is how much? P to B. Correct? P to B, P to A, that is object distance. P to B is U. And that is minus U because I got into the sign convention. Cartesian coordinates sign convention. So it is minus U. Correct? Not is equal to minus U because of this one. And image is also formed at what? Image is how much it is? P to B. Correct? Not P dash, B dash. Correct? So it is P dash and B dash. P to B dash, that is equal to B, that is also negative, this is also negative, both will be negative. And focal length is how much? P to F. Correct? Not this P to F is also there, that is equal to negative of F. These things you have to mention. Okay, next one is what? PC is how much? PC is equal to negative of what? All are negative in a concave mirror because of everything takes place in the second quadrant. Second quadrant is x-axis is negative. Next one is, but this is positive, that is a image height. That is a h0 is there, no, object height is positive and image height is inverted, means it is negative. Okay, hi is negative. Next one is, so it is, so if these things it is, you can write now. So you have to take two right angle triangles ABP and A dash B dash P. These two triangles, one is ABP, consider triangles ABP. Okay, I had drawn two triangles and A dash B dash P. P is common for both the object also, image also. So if you do like this, then what happens? These two are similar because all the sides are same. Correct? Not the side. That is all. These two are similar. Okay, ABP is similar to triangle A dash B dash P dash P. Okay, now what we have to do is, if two triangles are similar, then using the basic proportionality theorem. ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ basic proportionality theorem? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ A dash B dash divided by AB is equal to P dash B dash divided by PB. A dash B dash ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? So this is nothing but minus, that is P dash B dash is nothing but B. Correct? Not? So P dash B dash is, so P dash ala P one second. So it is PB dash and PB. Correct or not? So PA. Okay, that is how much it is. This PB this distance is what? PA actually. PA this one is. Okay, if you take like this, you'll get like this. Okay, minus V by U. Correct or not? This distance is image distance and this distance is object distance. Same thing, that is A dash B dash is nothing but V by U. So that is V by U. Both will be negative. So no, both will be negative. So it is A dash B dash divided by AB is equal to V by U. One the triangle. Next ಇನ್ನೊಂದು triangle ತಗೋಬೇಕು. So a triangle ABC ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ತರ ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು. Triangle ABC is congruent to triangle similar to triangle A dash B dash C. A dash B dash C. So ಯಾವ triangle ಇದು? ಈ triangle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ? So this triangle is similar to this triangle. Okay. So if it is like this triangle and this triangle is similar. Correct? So similar. Similar at takshana. So proportionality theorem apply here also.
A dash B dash divided by AB is equal to C dash B divided by C. Correct or not? Again, how much it is? This is nothing but, okay. Ivaga C dash B dash distance notta hogona eshtagutte anta. So C B this total is what? C is how much? C dash B shape can you written as, okay. Minus CB can written as CP minus B. Correct? Not CP minus CP minus CB. Correct? Not PC minus B dash P. Correct? So CP minus B dash P. That means what? That is CB is what? CB is, that is the same thing. If you write like this, so confuse ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. So CB is what? CB is PB minus CP. Correct or not? CP. PB, what you want? CB, right? PB minus CP. Okay. So this, if you equate, then what happens? R alli baratte. Those it is in terms of R minus, correct? Not the CP is nothing but R minus of minus V. So minus R minus of minus V. Correct? So R that is minus R plus V 1 baratte. Innondu en bantu? So that is nothing but PB minus PC is what? PB minus PC is minus U plus R. Minus U plus R. Okay. So this is from this equation. Where you have to substitute here? So substitute here A dash B dash, here it is. Okay. V by U is there. No. A dash B dash divided by AB is equal to minus R plus V divided by R minus U. Correct? This is the one. Okay, now what we have to do is again A dash B dash nothing but what? V by U. That is V by U is equal to ille maana anta ankota idini. Okay, that is V by U is equal to what? V by U is equal to minus R plus V divided by minus U plus R. Correct? That is equal to, if it's a that's cross multiplication alla maana ante aವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, minus UV minus UV plus RV, that is equal to minus RU plus VU. So which one is common here? R of U plus V is equal to, correct or not? So if you take common and all, okay. So here it is, RV is equal to minus is 1. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ dividing both side by RUV. Okay, RUV in the divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So it is 1 by minus U is there. So R of U plus substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, R of U is positive here plus V. Okay, that is equal to 2 times of U into V. 2 times sec ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. Next one is what? Next one is, so what we want, if we divide UV divided by U plus V ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. So dividing both sides by R into U into V. Dividing R into U into V. Okay. So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? R into UV ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. U into V divided by U plus V, that is equal to, correct? 2 by R. Okay. Do ಇದನ್ನ separate ಮಾಡೋಣ. You know, one second. So it is 1 U by UV divided by U plus V then. That is nothing but what? So 1 by U plus 1 by V plus 1 by U ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So 1 by U ಇದನ್ನ separate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? U is 1 by U plus 1 by V, or 1 by V plus 1 by U ಆಗುತ್ತೆ. So 2 by R. 2 by R is nothing but what? That is 1 by 2 by R is nothing but 1 by F. 1 by V plus 1 by. This is the equation. Finally, we derived the mirror equation. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಪಾಸ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is art image is formed here, correct? Not so here it is. So you can solve like this using this. Okay, this is what F, this is C. Okay, this is C.
This is C. So here it is. If it is incident like this, it comes back. So these are all the things that I discussed in this one. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Okay. So two triangles, similar triangles, I have solved this equation. So finally you will get uv divided by u plus v. That is nothing but, so if we separate that one and get the equation like this. Okay. So this is for 5 marks. That's why I'm telling to be careful for this. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ? So derivation for 1 by physical 1 by v plus 1 by. ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು? This is for the image. Which image? It is a real and inverted image ಕೇಳಿದಾರೆ. Diminished ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? Next is ಇದೇ ತರ ಮಿರರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ತರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. This is the distance in terms of refractive index of the medium and radius of curvature of the spherical surface. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಏನೋ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 marks. Okay, again we will do that one. What is this resistance by relation between this one? Okay, spherical surface in terms of refractive index. For this, which one you have to consider? We will consider one. So 2 media refractive index, refraction of that is spherical. That is ಅದು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ now it is what, take a mirror like this. Understood? So this is a mirror. Next, refracting surface. It is a refracting surface. If it refraction a spherical surface, okay, separating by 2 media. So it is a refraction, distance and refracting of the spherical surface. Refract. Okay. Now where the refraction takes place, hinge irutte refraction. Idelladunu saha ಏನು ಮಾಡೋಣ? You have to identify all these things. Okay, what are these things? This is the pole of this one. Okay, we'll take this one. Next one is pole. It is M is here. M L N na ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. M is there, N is there. Next one is R is here. So see if it is C is there, that means if this distance is R. Okay. Next one is what? F ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು radius of curvature ಮತ್ತೆ refractive index of the medium. Refractive index. Let it travels from N1 to N2. Correct or not? This is the refractive indices of the medium. Now, so if it starts from the object is at where it is the refractive index is like this. Okay, then what happens if it is starts from the position O, some point O here, object is here, then what happens? It will like this, it will incident like this, and then the refraction takes place here. Refraction takes place, bending up of light takes place, and where it passes, it falls beyond C. Okay, straight line draw ಮಾಡೋಣ. Okay, try ಮಾಡಿದ್ವಿ. So next, what is this? What we told, ಒಂದು C ಮೂಲಕನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? So this also passes and but it bounces back. Okay, next one is, so this is how the refraction takes place here. And then what is this? This is known as object distance. Correct or not? If the image is formed here, it is known as image formed. And this distance is what? This distance is the image distance. Okay. So the refractive index ಎಲ್ಲ ಬರ್ದೈತೆ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? So you have to consider 2 triangles. Okay, which are those triangles? From this we have to consider triangles and we have to define the tan theta. Why? Because we have to ಈ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is the refracting surface of a spherical mirror. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? We have to consider it as a plane mirror. ಈ ತರ ಒಂದು perpendicular draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ for our convenience. That means ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ a straight line. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Okay, it is 90 degree. ಹೌದಾ? Here it is 90 degree. So next is what? Next we will define that like this. Okay. Okay. So this is the object distance. That is the image distance. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Next. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? We have to consider triangle NOM. Okay, ಯಾವ್ದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. NOM. This is the image. ಯಾವ್ದು ಸೈಡ್ one right angle triangle ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So NOM is one triangle. Okay. Next one is what? Next one is which triangle it is?
Next one more triangle, that is NCM. This is one side object distance in the image distance in the okay. So NIM also you have to take NIM also NIM, 3 triangles. Okay, you have to consider 3 triangles now. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆರ್ ಬೇಕು ವಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದು ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ tan theta here. What is that tan theta is? Tan of NOM. Angle is the theta. Okay. So here it is theta is here. If it is theta is here, then what happens? Angle tan of NOM is equal to how much? MN divided by OM. Correct? NM divided by OM. How the one? So this is the tan value. Okay. Next one is same thing. We have to define tan of NCM. So tan of NCM. This is the same thing tan. Okay. That is equal to what? That is equal to MN divided by MC. Same thing tan of MIN. So we are having 3 triangle tolak helidina. So aston togondre tan of MIN is equal to, that is MN divided by MI. MN divided by M. Next is what? Next is, so here it is, if you write like this, then so if for a small angle, okay, I is equal to small. So if it is, this is what, this is the, you have to take angle of incidence is equal to angle of reflection, right? This is what, this is the normal. Okay, angle of incidence. Refraction is sin I by sin R. You have to use that formula. It is the refracted way. Correct? This is the refracted ray that should touch this. Yes, see. This is the refracted ray. Okay, this is the refracted ray. Now, if you define this one, okay, that is I is equal to what? So I is equal to MN plus OM plus MN by MC. So if you write I is a angle of incidence, I is equal to, that is MN divided by OM plus MN divided by MC. Okay, next, first equation. Next one is what? Next one is R. R is what? R is the angle of refraction. So if you are, so you have to subtract here MN by MC minus MN by MI. R is equal to MN by MC minus MN by MI. Okay, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? That is, you have to define the Snell's law. Snell's law is what? Snell's law says that, okay, if the refraction is there, means Snell's law is there. That is N2 minus N1. Correct? Not N1 sin of I is equal to N2 of sin of R. Very important. R. N1 by N2 is equal to N1 by, so sin I by sin R. Correct or not? Okay, this is the equation. Okay, now what is this? For small angles, very important. We know that, what is that? Sin cancels. So correct or not? Sin is, sin theta becomes, theta is nearly equal to theta. Correct? This we know. So that instead of that we can write, instead of sin we can write N2 of I is equal to N1 of I is equal to N2 of R. Correct or not? So I and R, what is that? I is there here. What are the things? I we wrote MN divided by OM minus I ಎಲ್ಲದು ಬರ್ತಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವೀಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Okay, so N1 I, instead of I you will write N1 of MN divided by OM plus MN divided by MC. Okay, that is equal to R is what? R is N2 of, okay, MN divided by MC minus MN divided by MI. Correct? ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್? MN is common here. Here also MN is common. N1 of MN if you take common, then 1 divided by OM plus 1 divided by MC. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. N2 of MN na common ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 divided by MC minus 1 divided by MI. Okay, continue ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So MN get cancels. Correct or not?
ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ n1 ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ n1 of mn get cancels. Okay, so n1 of n1 divided by om plus n1 divided by mc is equal to n2 divided by mc minus n2 divided by mi ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸೊ n1 om ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ om ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ n1 is there, n2 is there. So n1 om divided by n2 by mi. Okay, so n1 divided by om plus n2 divided by mi is equal to n1 minus n2 minus n1 of what? n2 minus n1 divided by how much? It is mc. mc is nothing but what? C and m. Okay, that is nothing but r. Okay, everything is here only. So everything came here. n1 divided by u, correct or not? n1 divided by minus u, because om is minus u. So n1 divided by minus u plus n1 divided by v. Okay, here it is, write down where om ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ om ಅಂದ್ರೇನು? So om is u. Okay, om is minus u. om is equal to minus u, correct or not? Next one is what? Next one is v. V is how much here? It is mi. Mi is equal to plus v, because it is in the first quadrant. Okay, next r is what? R is, that is, one second, mc. mc is equal to plus r, because it's also in this one. Okay, these are all the things you have to substitute here. Everything if you substitute, you'll get the equation. That is, what is that equation? n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r. That is the equation. Again, formula n2 n, that is 1 by f. So that is formula. Iste kelidare, f give ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. So refractive index v, u and r, ಇದಕ್ಕೆ relation ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the relation. So finally we arrived at this relation, n2 minus n1 divided by r. This is the equation that is known as, what is this? The equation is known as, okay, curved surface, spherical surface. It's all any curved refractor, that is, it depends upon the v, u and this one. Any curved surface, it is holds good for any curved surface. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿನೇ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪದೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಪದೇ ಬರ್ದು ಕಲ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, so next comes the prism. Okay, next comes the prism ಗೆ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. Lens makers formula for a double convex lens. Okay, so next one is about the Optical explanation for the refractive material prismic. So next is what about the prism. Okay, double lens makers formula. So same adne ಹೇಳಿದ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಿರರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ಲೆನ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿ ಯು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಬರೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, double convex lens focusing ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ positive direction ಆಗುತ್ತೆ, correct or not? So now it is refractive index of the material of the prism in terms of an angle of the prism and the angle of the minimum deviation. Very important. That is also there. Okay, so simple ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? So what do you want here? Why? You want one prism. Okay, thin prism ತಗೋಣ. is the prism. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು, okay, so if you draw like this, then what happens? Incident ray like this. Okay, we have taken the monochromatic light for this one because to avoid the confusion. Dispersion ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 7 ಕಲರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. one light ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ. Okay, if a monochromatic ray of light, okay, MC light, for obliquely falls on this, then what happens? There is a refraction takes place like this, correct? Not that refracted ray is a parallel to the base of the prism. That also you know, A, B, C. Okay, this is known as the angle of the prism. Next one is the after refraction, it comes like the after refraction here it is like this. Next one is, so now if you draw the normal and angle of emergence and everything we will draw. Next what we will define, this is a 1
extended this one. Okay, so if it extend like this, extend, add with the normal. Okay, this is how it is. Okay, incident ray, like if you extend incident ray like this, then what happens? Incident ray and the refracted ray like this, it is meets at this point, correct? So suppose this is known as angle of, this is delta, angle of deviation delta. This is what angle of emergence. It is angle of emergence. Where is I1 or R2? Then the R2 anta helti, correct? Not this is I1. It's the angle of incidence I1. Next one is angle of refraction R. Okay. Here it is what? Here it is R2, R1 and R2. Okay. Very important. These things you have to mention. Ishtu madana. Idu delta. Okay. Idu delta. Okay. So that is angle of deviation. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Angle of the prism. So angle of the prism is A, capital A, we know that. Okay, next one is angle of minimum deviation. Okay, that is there. Okay, delta deviation is, angle of deviation is delta. Angle of minimum deviation D of M. What is that? I will tell you after that. Okay, so now it is what? So this is how you have to calculate. Now, so if you take the, if the triangle is, if you extend, now what is this? If you extend this normal and this one, they will meet at this point and it forms a quadrilateral. Which one is a quadrilateral in the textbook? ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Q ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ R ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ M ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು N ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So because to understand this one. Okay. So here it is BC is what? BC is the base of the prism. Okay. Now, so here if it is like this, this is a ray light passing through the triangular prism. This is how it is formed. Now, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. If you take quadrilateral AQNR, okay, this is a quadrilateral AQNR. ಇದನ್ನು ಒಂದು quadrilateral consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, then what happens is, in this case, okay, angle of the prism and QNR must be equal to 180 degree. These two opposite angles of the quadrilateral must be equal to 180 degree. Considering one rectangle, quadrilateral AQNR, rectangle of the quadrilateral ತಗೋಣ. AQNR, that is angle A, okay, angle A, in that, what is that? Angle A plus QNR is equal to 180 degree. ಇವಾಗ ಇದು 180 degree ಯಾಕಂದ್ರೆ opposite angles of a quadrilateral supplementary. Opposite angles must be equal to supplementary, means 180 degree. Okay, of a quadrilateral is 180 degree. Next is what? From the triangle QNR. If you take QNR triangle, only this one, R1 plus R2. So you saw this R1 plus R2 and QNR must be equal to 180 degree. Correct? Not so A, that is from the triangle QNR. Okay, it shows that is R1. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, R1 plus R2. This is the triangle QNR. Okay, R1 plus R2 plus QNR ಅಥವಾ angle N. Okay, angle N, that is equal to how much? 180 degree. But what is this? Angle A plus QNR is this one. So that what is this? R1 plus R2. This is first equation. This is second equation. From first and second, what we can say? First and second, we can say that R1 plus R2 is equal to A. Very, very simple. Okay. Next time, the total deviation, delta. Delta is what? Deviation. It is what? Sum of the deviations at the two faces. Here also deviation happened. Here also deviation happened. That you have to calculate. Okay. Next line. Hogana. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here it is, what we are doing is delta, that is delta is angle of deviation. Now we have to calculate angle of deviation is nothing but what? Total, okay, total deviations of the two faces is sum of deviations of two faces. Okay, two faces, that is delta is equal to I minus R1, correct? Sum I minus R1 plus I2 E minus R. What is E here? E is the angle of emergence. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಾಗಿತ್ತು angle of emergence ಗೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And that is
Delta is nothing but what? Delta is E R1 plus R, correct? Not I plus E minus R1 plus R2. R1 plus R2. Nothing but what? I plus E minus E. That is delta. Very, very important. Angle of deviation depends upon what? Angle of deviation depends upon all these things. Angle of incidence, I, angle of emergent A, and also angle of the prism also. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ suppose if you increase this one, angle of incidence, so that is angle of incidence is increased and all that. I drew one this one, what is that, what we call one graph. Okay, that's also that's there. See, it is appears like this. It is less, it becomes minimum. If you increase the angle of incidence, then what happens? It decreases. Okay, angle of emergence decreases at one point, and then what happens? Again it increases. At this position it is known as what? This is the angle of incidence, and here it is angle of deviation, that is delta. If we take like this, where is it? Angle of deviation delta. If we do like this, then what happens? At this minimum position, what happens? I is equal to E. So angle of emergence and angle of incidence becomes same. At that position, what happens? It reverses its direction. At that position, it is known as delta, is termed as dm, that is angle of minimum deviation. Angle of minimum deviation. At that position, what happens? I is equal to E. Okay, I is equal to E means what? R1 is equal to R2. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ at that position angle of minimum deviation ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ angle of minimum deviation ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? That is R1 plus R2 is how much? R1 is equal to R2 means what? 2R is equal to A. Angle of refraction R is equal to A by 2. See, this is one formula. Wait, I will write like this here. Okay. Angle of refraction R is equal to A by 2. Okay. Next one is what? I is how much then? So if you calculate dm and all, then I is equal to how much? At the minimum angle of minimum deviation, dm is equal to 2 times of I minus A. Correct or not? Why? Because it is, we calculated as like this, and I is equal to how much? I is equal to A plus dm divided by 2. This is how it is. Okay. From Snell's law. Now we have to apply the Snell's law. From Snell's law, what is this? We know that from Snell's law. So ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ from that is you will get how to solve, how to derive all these things, so that you will get marks. Okay, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one is from sense thought is that is n2 by n1 is equal to sine of A plus dm divided by 2. Correct or not? Divided by sine of A plus sine of A by 2, where A is angle of the prism. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ? angle of the prism ಮತ್ತೆ angle of minimum deviation. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? refractive index of the medium ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ or not? So but we know that for a small values of theta angle, okay, for small values of angle, sine theta is nearly equal to theta. That's correct or not? That is A plus D. A, that is mu 1 by m2, or n2 by n1, or n also. Okay, that is equal to sine of A plus for A of dm divided by 2 divided by A by 2. To get cancelled. So here it is dm is equal to d to a, or you can write it is at the angle of minimum deviation. To get cancel agi nimge en beku ivaga that's mu minus 1. Okay, dm is equal to dm atha angle of minimum deviation is equal to mu minus 1 of a. Very, very important relation. Okay, let to ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ
ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಈ ಮ್ಯೂ ಬರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ n-1 ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು n2-1. n2-1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ n2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n1 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ whenever the light travels from n2 medium to n1, then you have to write like this. Okay, ಈ ತರ ಬರೆಯುವ ಅಥವಾ μ-1 ಅಂತ n-1 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. Okay, this is the equation relating these things for a thin prism. Okay, that is thin prism do not deviate light much. Okay, this thin prism is having the angle of, that is thin prism will not deviate light much. Atarnu kelbodu. Okay, derive an expression show that thin prism will not deviate light much. Thin prism very important. Thin prism will not deviate light much. Less deviation takes place in the case of thin prisms. Okay, very very important thing. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋಣ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. So all we are discussing about this one. So about the prism ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ if you take a prism ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇವಾಗ, ಒಂದು ಈ ತರ ಬಂದು ಹೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ whenever it hits last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ. suppose if it is like this, okay, last ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. suppose if it is hits like this, it comes like this, correct not. so ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋಣ. if the ray of light incident like this on the hypotenuse of this one, then what happens, it comes out to be and it comes as it is, correct, it comes back. Okay, that is how I told, correct. 90 degree ಅಲ್ಲಿ 90 degree ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಓದಿದಿರ ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್, ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ so ray of light travels from here, okay, here like this, okay, from the it hits it from the opposite side of this one. Okay, then what happens, it is so it hits the hypotenuse here and it comes back here. Adana helidini last class hauda. So this is how I mentioned. Now it is what next one, if the object is kept. So if it is object ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ AB is there, then what happens, the rays will come here and then the rays will hit here. Okay, the rays from here hit here. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಹೇಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಮೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಹ ಇದು this is for 45 degree, correct. Now this is these two are 45 degree. Here it is 45 degree, here it is, and here it is also 45. So 90 degree, this is for 90 degree and this is for what, 90 degree without bending. Okay, without bending image will be same. Okay, next size of the image is same but it is different one, correct. Now that is periscope ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. Next one is 180 degree ಆದ್ರೆ suppose if it is 180 degree ಆದ್ರೆ this is 45, correct. Now this is 45 because last class only I told this is this is 90 degree, correct. So this is the angle of the prism is 90 degree in this case. Okay, this is what isosceles right angle prism. Okay, next one is suppose the image is like this. If you keep the image like this, if it goes here again it comes back. Okay, the ray diagram ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ, just the ray diagram of a 90 degree. So 180 degree ಹೇಗೆ 90 degree ಅದು. So 180 degree. Okay, so the ray will bend now 180 degree without changing its 90 degree 90 degree, correct or not. Here 90 degree 90 degree it will bend without changing the size ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಇಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ it will comes here, the ray from the object hits here and then it comes here, correct.
ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Inverted object of the same size. Okay. This is incident ray. This is the reflector. So 180 till 90 degree. Total estaಗುತ್ತೆ. Total light bends up to how much? 180 degree. But without what? Without change in the this one. What is that? Without change in the size of the object. But what is this? It is inverted. Here it is. What is this? Here ಈ ಕಡೆ direction is phase change ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Inverted ಅಲ್ಲ. ಈ phase ಈ direction ಬರುತ್ತೆ. Now this is the in the case of 90 degree, ill 45 degree, ill 45 degree. Okay, here it is ill 90 degree, ill 90 degree. So 180 degree. So it is 190 degree, it is 180 degree. ಅದೇ ತರ ಇದಾಯ್ತು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಮ್ ಏನು ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ರಪೀಸಿಯಂ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. Okay, this is an object distance. Here it is. Okay, so it is A, B and A. The inverted image will tag one. Okay, so it is invert. Every time we will get the inverted image itself. Okay, A, B, 3, it is A dash, B dash. This is how you have to get, you are getting like this. Okay, so these are all the things. These are also very important. Now, ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ is nothing but simple one lens, okay, of thin lens, okay, of less focal length, okay, one convex lens of less focal length. Okay, where is it? The question is here. Simple microscope for the image formation, reflex minutes, working and write the expression for magnification with the. Okay, now very simple. The microscope. So what is this microscope? Microscope ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, that is also simple microscope. Okay, it is a thin this one which having a very less focal length. Small focal length. F is small. In the case of this is a converging lens. Okay, this converging lens itself acts as a simple microscope. ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? 2 ಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐಪಿಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ, ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾರಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ here it is, this is the this axis of the lens. Okay, correct? Not this is a pole. That is what center of the this one. Okay, next one is where if you keep the object here, what happens? It is having small focal length. If you keep the object here, then what happens? How it that is a refraction takes place here. Okay, how the refraction takes place? It will enter here. Okay, and then it will pass through F of the prism. Correct? Not F of the prism. Not prism. Here it is F of the lens. Okay, it will pass through like this. Okay, next one is one more ray passes exactly from the center. Okay, so if you're watching from here, then what happens? It appears as if it is enlarged here, where same size of what? Same size of that is a same size where the object is placed. Is to enlarge, that is right. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get the enlarged image. See, ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾಟ್ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? V ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? You will consider this as a D and it is as a U, correct? U is a very small and you will get the D. D is what? D is the distance. Okay, that is what if you watch from here. So if you observing from here, then what happens? You will get, so ಇದನ್ನ ಕಣ್ಣಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, if you are observing from here, then
you will get this one. Correct or not? So that is the image we form here. Okay. This is the actual this one of the construction of a simple microscope. Nothing but a magnifying glass, reading glass, all are microscope only. So what last class ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದನ್ನೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ so focal length is what small so focal length is how much it is that is 25 centimeter if it is there okay so distance so that it can be viewed comfortably that is 25 centimeter we know that it is 25 centimeter is what that is a proper distance that we know okay nam eye go ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು eye distance ಅಷ್ಟೇ 25 centimeter ಇರುತ್ತೆ okay normal distance so erect and magnified image you will get okay image when it is at the near point okay if you take this one if you take the very near to the eye then what happens that is you will get blurred image or not proper image to get the proper image what you have to do is we have to put that is beyond 25 cm or 25 cm is the minimum distance adu last class alli nanu eye enna ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ correct or not now the linear magnification and this one is formed by what is that formula m is equal to that we have to calculate the magnification linear magnification v by u from the lens lens ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ ಬರೀತೀವಿ that is equal to what v of so u is can be written as 1 by v 1 by u is nothing but 1 by v minus 1 by f that is equal to 1 minus v by f that is also possible that is what the linear magnification and m is equal to d instead of v is negative and that is equal to magnitude to d it's correct not v is d so that we can write m is equal to v I told right that is it's nothing but d that is equal to 1 plus d by f this is a formula this is actually image distance see d is how much actually you have to take d as 25 centimeter d is about to 25 centimeter okay if you take f is equal to how much usually it comes out to be 5 so if it is substitute for here it is f comes out to be magnification is how much so if you want to calculate the magnification of 6 so one suppose idri iruttalla height of the object is how much 2 cm anta itkolli adu 12 cm agutte 6 times agutte 12 cm agutte 6 times agutte avaga en madbeku f should be how much it is 5 itkobeku so depending upon that so depending upon the magnification how much you want you have to consider the focal length see always the focal length should be how much very less focal length that is 5 cm 6 cm ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕು large image ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ that is the construction and working of what simple microscope and microscope okay image at its near point okay very simple so ಇದು ಈ ತರ ಏನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಬಹುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 1 minus v by f ಇದೆ v is what v is at where v is negative of negative is plus and it is what d is what d is nothing but this distance okay place d for comfortable viewing okay this is magnification that is also equal to d by f is also there okay so this is different ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ consequences so that you have to define and solve okay ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಪಿಎಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿ ಸೊ ಈಗೇನು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಏನು ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿನ ದೊಡ್ಡದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ so that why for that we have to use the different one that is known as compound microscope which consists of what which consists of two lenses ad helidini hegege double refraction aguttalla ali double refraction agutte ಒಂದು object ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು eyepiece ಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ enlarged image you will get
Okay, enlarged image you are getting. So very highly enlarged you can say. Okay, that is how that is the ದೊಡ್ಡದಾಗಿ image ಮಾಡಿ last 3 marks question ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? So you have to explain that one. What is that? Compound microscope. You have to explain the compound microscope working and construction. ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? So h dash is equal to that is h dash by l ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that is you have to define all those things. Okay, linear magnification due to linear magnification is what ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So in the case of a compound microscope, that also you have to explain. So actually ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಲ್ಲ 250 times. Okay, various elimination of the object. Next one, what are the factors which affect focal length of the lens? Why I'm doing this? Okay, factors which affects the focal length of the lens agli mirror agli irutte. Okay, factors affecting. So one by one elladunu saha connected irutte 5 marks question alli. Okay, factors affecting focal length of the lens ಅಥವಾ ಇದಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. So we know that formula ಏನು 1 by f is equal to lens makers formula. What is that? Mu minus 1 divided mu ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. mu is also refractive index. Okay, mu is also refractive index or n minus 1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. 1 divided by r1 minus 1 divided by r2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So what is that? 1 by f is equal to, so ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? focal length. It is depend upon the refractive index. Only two concepts. Okay, refractive index of the medium and radius of curvature of the two different. Refractive index of the glass ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ radii of curvature of what? Both the pieces. See, both the like this. This is the radii of curvature is R1 R2 ಮೇಲೆ dependent. Radii of curvature of the lenses. Okay, that is dependent on the focal length is dependent like this. And next is what? If you are writing power, okay, if you are writing power is known as what? Power is equal to, next ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. Power, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Power is equal to what? Power we know that 1 by f. Correct or not? This is also nothing but power is nothing but what? Mu minus, sorry, n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. You can write like this. This is also possible. Now, if you are doing like this, if you are joining two combination of two thin lenses, equivalent lenses ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ lenses ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು f1 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು f2 ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪವರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. Power is equal to power of this lens plus power of that next lens. Okay, but f is what? F is like this because power adds up. No, the 1 by f is f equivalent focal length is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ಸಹ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲದ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, then these are all the things that you have to learn. Okay, power of the lenses, combination of the power of the lenses is there. So many things we are discussing in the 5 marks question. So simple agi yavadu illa, ishtu ide. Next apparent depth ella idella adunu saha barutte. So what you have to do is you have to study these things. Okay, very important thing is all the derivations, whatever the derivations are there in the textbook, and that is that optical instruments. Next one is what? Optical fiber. The construction and working of optical fiber is also important. How it works, I told, right? It should be like a curved face. Okay, last class ಅಲ್ಲಿ optical fiber ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ cladding ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, so that is the ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ optical fiber ನ construction working ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Usually what is this? Simple ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ simple like it looks like a one curved surface like this. Okay, so I told optical fiber
ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ ದಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. So two media, that is one is a rarer medium, denser medium anta iruttadalli. Okay, suppose if it is hits like this, then what happens? It is refracted, and refracted light ray goes here somewhere here. Refracted ray goes here, and that is trapped here because of what it is. It is more than the critical angle. Okay, angle of incidence is more than the critical angle. So that is trapped here means what? Then I told you like this. Okay, it is gets totally internally reflected like this. Internal reflection takes place, and the emergent ray comes out to be what? It is a highly what we call. It comes out to be from this surface. Okay, it is intensified light. Idರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವತ್ತೇನೆ. Optical fibers are used where? Construction and working. That is the thing. Okay. Total internal reflection, that is the method you have to use. Principle is total internal reflection. Okay, next one is where you will find this one, optical fibers. So optical fibers are used to increase, correct, not increase the signal, so strength of the signal in the case of communication, strength of signal media, correct or not? So there is strength of signal use ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಿರೋದನ್ನೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4G 5G ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ elastic fibers. Okay, that is the optical fiber. Okay, so for long distances inside them. Okay, very little absorption light as it travels. So it should absorb a little light so that it is silica glass fibers. Okay, it is possible to transparent more than 90 degree. So it is length of 1 kilometer. So if you take 1 kilometer, okay, then what happens? You will get that is silica glass fibers are used in this case as silica glass fibers. Optically transparent media. Okay, that we will be using in the case of the optical fibers. Okay, so ಈಸಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಗಿಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. That is a 5 marks question. Derivations of what? That is derivations of the lens makers formula, lens formula, mirror formula. Okay, next one is what very important is angle of the prism. Okay, derivation between the mu, that is what we call refractive index, and the angle of the prism. Everything is included. Everything if you study all these things, or if you derive all these things, okay, you will get easily 5 marks. 5 marks ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 marks question, 2 marks question, ಆ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ that is question is like this, though this one is spherical. So power of sunglasses, okay, 0. Okay, is 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮಯೋಪಿಯಾ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್, ರೈಟ್? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್? So they are asking like this. What happens is here they are made up of what? Radii of curvature iruttallva. Yenide 1 p is equal to mu minus 1 of 1 by r1 minus 1 by r2. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. r1 is equal to r means radii of curvature of the lenses. ಅದು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಸೊ that is power will become 0. Power becomes ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So r1 and r2 cancels means it comes out to be 0. So that is how it is the thing. Okay, power will be ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Power comes out to be 0. Power comes out to be 0. Okay, in the case of spherical mirror, though it is a spherical mirror, it is curved irutte, spherical curved irutte, but it is having what? The power is 0.
because of this reason. R1 and R2 will be same. So that is the radius of curvature will be same. So that power becomes 0. Correct? Power is 0 in the case of sunglasses. Okay, na? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 marks question ಅಲ್ಲಿ 5 marks ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ. Okay, so it is dependent on like this. Okay, these are all the things that I wanted to discuss in this 5 marks questions. I think it was useful for you. Okay, 5 marks question ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 mark question ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 mark question, 2 marks question, 3 marks question and 5 marks question ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. So radius of curvature of this one is same, so that power of the glances will be same, 0. Okay, that is the thing you have to understand in these cases. Okay, so istella helidini nanu. So next 5 marks question li meet agana ante. Okay, then bye, take care.